Transmite en su canal de frecuencia modulada y estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, you're listening to WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio from downtown New Haven, and we're streaming live via Facebook, YouTube, and Twitter. And this is your host, Norma Rodríguez-Reyes, and the show K-PASA. Today we have with us someone who wants to be your treasurer for the state of Connecticut, Erick Russell. Okay, Erick Russell was born and raised in New Haven, and what little resources his parents had, they started a small convenience store in New Haven, where Erick grew up working in it. His parents worked tirelessly to provide better opportunities for him and his siblings, and he was the first person in his family to graduate from college and then law school, both here in Connecticut, okay? In addition to his professional work, Erick has been an active member in the community, serving the Democratic Party on the local, state, and national level for past 10 years, advocating for marginalized communities, and serving as members particularly of the Black and LGBTQ youth organizations. Erick has had firsthand the importance of breaking the racial and generational wealth gap and the need to take bold steps to establish programs that promote financial and economic stability for all people. That is definitely the reason why Erick is running for the treasurer of the state of Connecticut. Thank you, Erick. Give me a couple of minutes and I'll now translate in Spanish also, okay? Qué lindo. Beautiful. Bueno, como muchos de ustedes saben, en agosto 9, martes, agosto 9, hay una primaria del estado de Connecticut. Y van a estar corriendo personas para la posición de tesorero y secretario del estado. Y hoy tenemos con nosotros el candidato que ha sido endorsado por el Partido Demócrata, Erick Russell. Erick nació y se crió aquí en New Haven. Con los pocos recursos que tenían sus padres, ellos empezaron una pequeña tienda en la cual él trabajó. Sus padres trabajaron incesamente para brindar mejores oportunidades para él y sus hermanos. Y él fue la primera persona de su familia en graduarse de la universidad y también de ejercer como abogado del estado de Connecticut. Gran parte de su trabajo ha sido realizar directamente a través de la oficina de tesorero, lo que le ha brindado a Erick una oportunidad única para obtener una experiencia valiosa y la perspectiva para ver cómo se puede utilizar el puesto para revitalizar un cambio significativo en nuestro estado. Erick quiere ser el próximo tesorero del estado de Connecticut. Muchas gracias, Erick, por estar con nosotros. Bueno, Erick, you believe that you are the best candidate for this position. Can you explain why you believe that you are the best candidate out there for the position of treasurer? Erick, tú dijiste que tú piensas que tú eres el mejor candidato para esta posición de tesorero. ¿Me puedes dejar saber por qué tú piensas que tú eres el mejor candidato? Thank you, Norma, and thank you for having me on. Thank you for the question. Very happy to be here with you. Okay, él quiere darnos las gracias y gracias por la pregunta y se siente muy feliz en estar aquí con ustedes. So first, I would say my qualifications for the position. I am a partner at my law firm in our public and private finance group. Bueno, lo primero que debo saber es por la experiencia que yo tengo. Okay, yo soy un socio de
de la firma de abogados mía, en la cual se dilean con privados y público. And every day I represent municipalities and the state of Connecticut in financing critical infrastructure across the state. Y todos los días represento en la infraestructura del estado de Connecticut muchos de los diferentes eventos ahí. And a lot of that work is directly through the treasurer's office. So I've had a unique opportunity to gain really valuable experience and can hit the ground on day one and get to work. So ese trabajo que yo he estado haciendo, he estado trabajando no directamente, pero indirectamente, con la oficina del tesorero. Y eso entonces a mí me ha dado la oportunidad de ver primera mano qué es lo que sucede en esa oficina. And I think my qualifications and skill set for this job also have been supported by, we're the only campaign that's been supported by past treasurers. So Denise Napier and Joe Suggs, people who know this work and what's required of it more than anyone. Y otra de las razones es que dos previos tesoreros del estado han endorsado mi candidatura, que es Denise Napier, que ella era la tesorera antes, y el señor Suggs también, que previamente también era el tesorero del estado. Okay. And it's also the lived experience and perspective that I bring to this role. I've always been committed to advocating for working families in communities like the one I grew up in. And I think that will be important perspective to bring to this role. Y también lo importante es que yo siempre he estado trabajando y creo en las familias que se pasan trabajando allá afuera. Y yo sí, definitivamente los representará a ellos, y eso es lo que yo traigo en esta posición. Okay. Now, can you tell us about your professional career, and which I know includes quite a bit in regards to litigations and the financing? Yeah, so as I mentioned, I'm a partner at my firm, but so I represent municipalities. What we do is we develop housing and transportation infrastructure and schools and childcare facilities all across the state. Okay. Okay. Entonces yo te represento, okay, en las diferentes viviendas, transportación, escuelas y el cuidado de niños. Yo he estado envuelta en la infraestructura de todos esos diferentes segmentos. And this really broad finance experience that I have is important because the role of treasurer covers many different financial responsibilities. Okay, y esto es muy importante porque el papel del tesorero tiene muchas responsabilidades financieras. And with representing municipalities and the state, I have a very strong understanding of how government works and how to use this role to help people across the state when it comes to building out stronger communities and providing better financial opportunities for people. Entonces, como he trabajado con las diferentes municipalidades, trabajado con el Estado, yo tengo una buena creencia en cómo es que funciona el gobierno para así poder hacer las inversiones necesarias para las familias de nosotros que son trabajadoras. Thank you so much. So, can you explain to us why voters should choose you as the next state treasurer, and what is your first priority once you get elected? So, as I mentioned, my qualifications and lived experience and background are things that I bring to the table, and I'm very committed to working for working families. But it's also about the support that we've received across the state. Ok, como yo mencioné, las cualificaciones que tengo, la experiencia, mi antepasado y también el apoyo que yo he recibido a través del Estado. Tell us about your support. So we received the Democratic endorsement at the state convention essentially on the first ballot.
Ok, nosotros recibimos, yo recibí, el endorso del Partido Demócrata en la primera balota, so ya, la primera balota no se tuvo que ir para una segunda o una tercera, en la cual otros candidatos sí tuvieron que hacer eso, pero en la primera yo recibí el endorso. And since then, we've continued to build momentum all across the state. We've been endorsed by past treasurers, by Congressman John Larson, by Lieutenant Governor Nancy Wyman, and legislators all across the state. Ok, y desde eso yo he recibido bastantes endorsos, como mencioné, de los previos tesoreros, del congresista Larson, de la gobernadora, la asistente gobernadora y muchos de los legisladores alrededor del estado. And one, round of endorsements that I'm very proud of is a list of Latino supporters who have endorsed because I think many in the community know the work that I've done and my commitment to making sure we're representing all of our communities. And that list includes, Miguel Castro, the chair of the Hispanic Caucus, and Joe Rodríguez, the former chair, and so many others who know my commitment to community. Okay. Y otra de las cosas en la cual yo también me siento bastante orgulloso es que he recibido el endorso de Connecticut Hispanic Democratic Caucus, que es el caucus hispanos demócrata de Connecticut, como por ejemplo el presidente de la organización, el señor Castro, Joey Rodríguez, que él era el él era el pasado presidente, y varios legisladores. So we're just continuing to build the support. We want to ultimately get our message out to all voters about our vision for this office and for our commitment to helping all of our communities across the state, and making sure that we're building a stronger, more fiscally sound state as we move forward. Bueno, y seguiré allá afuera buscando más personas para que me apoyen, pero definitivamente continuaré asegurándome que haga más responsabilidad fiscal. So, Erick, what will you be doing the first time? And, for instance, do you have a specific vision for that office that at the present time is not there? Yo quisiera saber si él tiene una visión para esa oficina en la cual en estos momentos no se encuentra ahí. So I think first and foremost is continuing to make sure that our state is fiscally sound. The governor and recent legislature have really done a lot of work to make sure that we are moving our state in the right direction, and we need to continue on that path. That's first and foremost. Bueno, lo más importante yo creo que es que el estado de nosotros esté fiscalmente fuerte, y el gobernador, los legisladores están definitivamente moviéndose en esa dirección. Mm-hmm. And so it's also protecting our state and municipal employees and retirees who have paid into our pension plans. We need to make sure we are growing our pension funds and that we are continuing to make our commitments to state employees. Y lo otro sería proteger los empleados del Estado, asegurar que las pensiones de ellos estén en su lugar como deben de estar funcionando. And investing in our communities. This is the work that I do every day through my firm, but making sure we're building stronger, more vibrant communities, and that we're doing so with an eye toward economic growth. Y también invirtiendo en nuestra comunidad, que sea mucho más vibrante, y eso se hace a través del crecimiento económico. So, and there's so many other things. My website, I lay out many of our policies, but expanding financial literacy, making sure that we have young people who are coming out of school and know how to manage money and know how to access resources. Socially responsible investment, keeping climate change in mind, and labor practices for companies we do business with. But
all of this happens after we win in November, and that's why we need to make sure we put together the strongest ticket we can to deliver in November. Bueno, expander financieramente, literal, en cómo cómo el dinero de uno funciona, expander que las personas, que nuestra comunidad sepa más sobre eso. Entonces, también el invertir en programas que son socialmente responsables y en términos de las prácticas laborales, ¿ok? Pero todo esto va a continuar en las elecciones en noviembre, porque recuérdense que tenemos la primaria en 9 de agosto, pero entonces otra vez vamos a elección nuevamente para las elecciones generales, ¿ok? So ahora tenemos primarias entre las personas que están corriendo en el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero entonces en noviembre son las personas que están corriendo y ahí toda persona puede votar. Porque recuérdese que en las elecciones de agosto 9, solamente personas que están inscritas en un partido pueden votar. Mientras que en noviembre toda persona inscrita, que aunque no esté inscrita en un partido específico, sí tiene que estar inscrito para votar, pero no necesita estar inscrito en un partido particular para poder votar en las elecciones de noviembre. I was just commenting how the importance, okay, because on August 9th primary, that's for those that are registered Democrats or those that are registered Republicans, because Connecticut does not have an open policy in which you can, if you're not registered, if you're registered independent, that you can vote. They don't allow you to do that. You have to definitely be registered with the party. But then I say when we have the elections, I think it's November 3rd. November 8th, I believe. November 8th. Ok, entonces las elecciones de noviembre van a ser en noviembre 8, ok? Y ahí entonces, and I'm commenting how in November 8th, then everyone can vote, regardless whether they're registered with any party or not. But they definitely need to be registered if they want to vote, right? Yes, yes. Bueno. And it's so important because we know what's at stake in these elections, and if people aren't registered, if we're not making our voices heard from our communities, we don't have an opportunity to impact what's happening in them either. Okay. Will you be bringing into the office any kind of to help with obviously to be culturally correct? Yes. I was just wondering, will you be opening up any program or internship so that those individuals that are diverse and are interested in that kind of career be able to take advantage of that? Absolutely. So diversity and inclusion generally is work that I've been passionate about for many years and that I've worked on my entire career. And I would certainly make that a priority in the treasurer's office. There are a couple of ways to do that. I think one, with bringing people into the office through internships and programs like that, but then also making sure that companies that we do business with are also prioritizing diversity and inclusion, or, we make decisions about investing our money in other places. Okay. Entonces, la diversidad inclusión es muy importante. Entonces, cuando yo sea electo tesorero, yo quiero proveer internados, internships, para que las personas puedan trabajar, pero también invertir en compañías que prioridad es la diversificación del personal. Okay. Well, Erick, it's almost time for us to go. So tell us why we should vote for you on the August 9th, 2022 election. Well, I appreciate it, Norma, and I appreciate your time. I do ask for your vote on row A on Tuesday, August 9th. And it's because this role is really important. It's about our long-term fiscal health. It's about investing in our communities.
And it's about putting together the strongest ticket that we can to win in November. And I think that I'm the person to do that. We have broad-based support across the state, and that's what it's going to take to win. And I'm excited to work with everybody moving forward to make sure we're able to deliver in November. Thank you. Let me see if I could can memorize all that. Otherwise, I'm gonna fake it. Bueno, no. Quiero darle las gracias por esta oportunidad. Yo me encuentro en la línea A, ¿ok? Y me quiero la fiscalidad responsable es muy importante. Tenemos que tener un ticket bastante fuerte para poder ganar en noviembre, y yo creo que yo tengo el apoyo amplio para poder ser esa persona para que así en noviembre 8 podamos ganar las elecciones. Thank you so much, Erick, for being with us. No, thank you so much, and thank you for everything that you continue to do in the community. I really appreciate it. Gracias. Yo le estoy dando las gracias a él y él me está dando las gracias a mí por todo lo que hago en la comunidad. Bueno, quiero dejarle, inafortunadamente ya el tiempo pasamos. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Por favor, no se olviden de ir a votar en en agosto 9, agosto 9, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Is there any number or the website in which people can find you if anyone is interested in finding out where they need to vote or what they need to do? Sure. So Erick for CT, I believe it's up on the screen now, is our website. You can feel free to go to the website. You can sign up to volunteer there. We also have information about voting, and you can also access absentee ballots if you aren't going to be able to vote on Tuesday. So row A is where you'll find me. Okay. Erick, ERICKFORCT. Erick for CT, y ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, ¿ok? Entonces, voten línea A, ¿ok? Y para las personas que están interesados en ser voluntarios, pero y las personas que no pueden ir a la urna, pero quieren votar a través de un voto de ausencia, ¿ok? Eso quiere decir que no van a estar aquí o que están enfermos por cualquier razón. Entonces también pueden votar desde su hogar pidiendo la balota de ausencia, ¿ok? Otra vez, gracias le doy nuevamente por estar con nosotros, y hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show que pasa. Salud, dinero y amor, y tiempo para disfrutarlo. Until next time, this is Norma Rodríguez-Reyes, your host in K-PASA. Health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. And may we live to be 120 in good health. Thank you so much, Erick. Good luck. Thank you, Norma. Take care. Gracias.